That is the first problem. In this first problem, these are asked in previous year, just JAM or CSER. So the first question, Q1, calculate current through 1K. 1K യിലൂടെയുള്ള current കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. Diode is there. Ten voltage is there. 1K is there, and diode is there. Okay. So there is a equation through this diode. ID is equal to VD minus 0.7 0.7 divided by 500. Okay, this is the current equation through the diode. So VD is the diode across the voltage across the diode. So if this is value, find the current through 1K. The current through 1K is equal to the current through ID. ഇതിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട്, ബിക്കോസ് ദിസ് സീരീസ് ആയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ടാണ്. സീരീസ് ആയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട്, ഈ കറണ്ട് തന്നെയാണ് ഡയോഡിലൂടെ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഡയോഡിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് തന്നെയാണ് കറണ്ട് ത്രൂ 1K എന്ന് പറയുന്നത്. യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി കറണ്ട് ത്രൂ ദി ദിസ് കറണ്ട്. സോ ഇൻ ദിസ് I100K, so I1K, not I100K, I1K is equal to ID. That is ID. Okay. So how we can find out this problem? So what is if we apply KVL, Kirchhoff voltage law, this 10 voltage is dropped in this resistance and this voltage, this diode. So what is the voltage across this resistance? That is ID, because the current through this I100K is ID into 1K. This is the voltage is developing across this resistor plus VD, voltage across this diode. Okay, and also we know that the equation for ID. What is equation for ID? VD minus 0.7 divided by 500 into 1K. 1K means 1000 plus VD. So this can be cancelled, and this is 2 and this is 10 voltage. So from that we can find out the value of VD. So VD I got as 3.8 volt. VD is 3.8. Once you got the VD, you can easily find out the current ID. ID is equal to 3.8 minus 0.7 divided by 500. That is approximately, we got a 6.2 milliampere. Okay, understood. Hope you understood the problem. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വേറെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെന്റ് പോലെ തരാം. ഓക്കെ, fine. So like that we can have another type of diode. Different types of diodes are there. This is a basic PN junction diode. Okay, basic PN junction diode നമുക്ക് VI characteristics അറിയാം. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡയോഡിന്റെ VI characteristics വരച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ VI chara of നോർമൽ ഡയോഡ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. Okay, so this is in forward bias, this is in reverse bias, this is forward bias, this is reverse bias. Okay. Forward and reverse bias ആണ്.
സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വി ഐ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വരയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വി ഐ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇതായ കാരണം റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല. എവിടം വരെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല എന്ന് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നില്ല. ഒരു ദർ വിൽ ബി എ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഇസ് ദർ. നമുക്കൊരു മാക്സിമം റിവേഴ്സ് ബയാസ് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് ഇതിനെ എക്രോസ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഡയോഡിന് എക്രോസ് ആയിട്ട്, നോർമൽ ഡയോഡിന്. അതിനുശേഷം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അതിനുശേഷം ഇറ്റ് വിൽ ഗോസ് ടു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ റീജിയൻ. ദിസ് ഈസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ. അപ്പം ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലാർജ് കറണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ടു ഫ്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ ഡയോഡ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ നെവർ ബാക്ക് ടു ദിസ് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റ്. അതായത് അതിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സ്ട്രക്ചർ മൊത്തം ബ്രേക്ക് ആയി പോവും, ലാർജ് കറണ്ട്. അതിനാണ് നമ്മൾ ഡയോഡ് ബേൺഡ് ഔട്ട് ആയി എന്നൊക്കെ പറയുക. അപ്പോൾ ലാർജ് കറണ്ട്, ലാർജ് റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദിസ് പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൂടെ ഒരു ലാർജ് കറണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്ലോ. അത് ബേൺഡ് ഔട്ട് ആയിട്ട് ലാർജ് കറണ്ട് സ്റ്റാർട്ട്. ദാറ്റ്സ് എ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ കറണ്ട് ഈസ് ദർ. അപ്പം നോർമൽ ഡയോഡ് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഡൗണിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡയോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതായത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ റീജിയനിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡയോഡിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഡയോഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെനർ ഡയോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെനർ ഡയോഡ്. അപ്പോൾ സെനർ ഡയോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ റീജിയനിലും വർക്ക് ചെയ്യും. ബ്രേക്ക് ഡൗൺ റീജിയനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ബയാസിലെ വി ഐ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ this is the reverse saturation current, and after that there will be a Zener breakdown voltage. Zener breakdown voltage ന് ശേഷം large current start to flow. Large current start to flow. ഓക്കെ. അപ്പം ഞാനൊരു സെനർ ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ വെക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ സെനർ ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ there will be voltage will be regulated because ഞാനൊരു consider I am applying a variable supply. Series resistance is there, and a Zener diode. Zener ഡയോഡിൻ്റെ സിംബോളിക് ആയിട്ടുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ്. സാധാരണ ഡയോഡിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക. In Zener diode, we can be represented as this one. Okay, so this is the load resistor, RL is there, and this is the Zener diode with the Zener resistance. Okay, okay. സോ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ റിവേഴ്സ് ബയാസിലാണ്. കാരണം പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവിലേക്കാണ്, നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ്. സോ ദിസ് ഡയോഡ് ഈസ് ഇൻ ദ റിവേഴ്സ് ബയാസ്. ആഫ്റ്റർ ദിസ് സെനർ വോൾട്ടേജ്, സെനർ വോൾട്ടേജിന് ശേഷം എത്ര വോൾട്ടേജ് ഇതിനകത്ത് കൂട്ടിക്കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇതിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് സെനർ വോൾട്ടേജ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കാരണം ഇവിടെ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ അറിയാം, നമ്മൾ എത്ര ഇനി റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് സെനർ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇതിന് ശേഷം എന്താ സംഭവിക്കുക? കറണ്ട് ഷാർപ്പ്ലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, വോൾട്ടേജ് ക്രോസ് ആയിട്ട് കൂടില്ല. സോ ദിസ് സെനർ ഡയോഡ് ഈസ് നോർമലി യൂസ്ഡ് ആസ് എ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ. വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ. We can regulate the voltage using this Zener diode. കാരണം എന്താ? സെനർ ഡയോഡിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ബയാസ് കൊടുക്കുകയും ആ റിവേഴ്സ് ബയാസ് എത്ര കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെനർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ, വൺസ് ഇറ്റ്സ് റീച്ചസ് ദ സെനർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ റീജിയൻ ഇറ്റ് വിൽ നെവർ ഇൻക്രീസ് ദിസ് കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ ഡയോഡ്, ഓൺലി ദ കറണ്ട് വിൽ ഇൻക്രീസ്. അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ സെനർ ഡയോഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഓക്കെ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ 1-2 പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം. Find the power dissipated. നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം കേട്ടോ. ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാതിരിക്കരുത് പറയുന്നതിൽ. സെനർ ഡയോഡ്.
It's nearly a voltage regulator circuit. $25K. 15 voltage. So center voltage is 15 voltage. So you have to find the power dissipated in center diode. What is the equation for power dissipated power? So we have power equation. Either it is VI, or we can have I square R, or we can have V square divided by R. These are the equations for power. Okay, here we can apply VI. So V already we know this is 15 voltage. You have to find the current through the center diode, IZ. So PZ is equal to VZ into IZ, that we know. What is VZ? VZ I know. IZ is unknown. Okay, IZ carried. So how we can calculate IZ? So we know that here it is 50 voltage, here it is 15 voltage. So here it is also 15 voltage because it's a parallel circuit. Okay, and the remaining 35 voltage, here it is 50, 15 here. So the remaining 35 voltage will be leak here. Okay, across this 150K. So the current, the total current through the circuit is I. Here it is IZ, and here it is IL. Consider this is a load resistor, and you can given the name of IL. So we know that I is equal to IZ plus IL. What is I? From this, I is equal to 35 divided by 150. So the I is equal to 35 divided by 150K. Okay, that is 0.23 milliampere. That is the main branch current. Okay, 0.23 milliampere. And also we know that this is also 15 voltage and this is 75K. So IL is 15 by 75. So the current through the load can be 15 by 75K. Okay, fine. So that is 0.03 milliampere. So we know that this is I, this is IZ, this is IL. So what is IZ? IZ is equal to I minus IL. So IZ is equal to I minus IL, that is equal to 0.2 milliampere. Okay, so we can easily find out power dissipated. PZ is equal to VZ into IZ. VZ is already known, that is 15 voltages into 0. Sorry, this value is 0.2 milliampere. So this value is okay. So this is 1545 milliwatt. Milliwatt. Sorry. So this is the way to find out this problem, this type of problem.
ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം. നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക ഈ പ്രോബ്ലംസൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. ഓക്കെ, ആൻസർ കിട്ടാത്തത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. യു ക്യാൻ ഹാവ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ലൈക്ക് ദീസ്. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് തരാം. നിങ്ങൾ കഴിയാവുന്നതും നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, ഫൈൻ, താങ്ക് യു.